So today we're going to discuss about exercise 8A, and you have to copy this in your paper, in a piece of paper, and you can send it through LMS. So exercise 8A, number 1B and D. 1BD, right? As well, I already give you 1BD. Okay, let's do. So what's your? So 1B. Okay, 1B, yeah. So tan 45 minus cos 60. So you have to memorize the formula. Okay, tan 45 is equals to 1. Subtract cos 60. Simple, half. Right? Because we already get the idea of special angle. Sine. Yes? Kita meeting yang gambar-gambar itu nggak ada kerjaan exercise ya? Atau latihan soal gitu? Ada kayaknya. PDF-nya kayaknya belum ada di grup. Belum ada ya? Exercise-nya? Yang mana tuh? Nggak, maksudnya latihan-latihan pas Zoom-nya. Oh, coba cek di YouTube deh ya. Harusnya sih udah ada. Oke. Oke, cek di YouTube dulu ya. Mungkin belum posting, lupa. Oke, so sin 0, start from 0, half, square root 2 over 2, square root 3 over 2, and 1. And this will be 0, half, square root 2 over 2, square root 3 over 2, 1. This is 1, 0, undefined. See, 0, 1, undefined. And then, jangan sampai salah. And this will be square root 3. Okay, this is the right one. Okay, for number 1B is quite simple, so it is half. So 1D, okay, what is pi over 4? Pi is 180 degrees, right? So it is sine. 180 over 4 is 45. I already memorized that. Times cos 45, subtract tan 45. Okay, piece of cake. Just write it down, everything. Square root 2 over 2 times square root 2 over 2. Right? Subtract 1. See, just look at this special angle triangle. Special angle trigonometry. So this is 2 over 4, right? Because square root 2 times square root 2 is 2 minus half 1. So it is negative half minus 1, negative half. This will be your answer. Okay, let's see the next number. What else? 3 A, B, C, D. Okay, 3 everything. Piece of cake. 3 everything, yeah. So what you need to do is try to draw the line XY plane, okay, indicate clearly. So I think you can just use one graph rather than you put everything in the separate graphs or in the separate Cartesian diagram. It will be wasting time and also wasting paper. Okay, there you go. So what is 260? 260 is, this is 0, right? 0, 90, 180, and 270, right? So 260 is around here. Quite simple, right? Why? Because this is 180 and also, or 270, and this will be 10, right? So subtract 10. So this will be for question A. Done. This is the line of question A. What is the quadrant? Third quadrant. Because you have to, the direction of rotation, oh, this is the direction of rotation, and the location is on the third quadrant. That's right. That's all. Okay. So number 1B, A done. 1B, negative 408. So for question B, negative 408 will equals to add by 360. Right. So what is the answer? Negative 408 plus 360. And it will be equal, right? The answer is negative 48. But negative 48 also not a regular angle. You have to add by 360 as well. Okay. Now you will get 312 degree. Okay, so where is 312 degree? 312 degrees around here. 312, so it is located here, and you have to add one more quadrant. So this is fourth quadrant. This is question B, and then what is the degree here? The basic angle. So 270
or 312, subtract 270. It is around 42 degree here. Or you can just write here, negative 48 degree. It's the same, okay? So this will be the line that is for question B. Now question C, how to do 9 pi over 8. So 9 pi over 8 is 9 times 180 over 8. So 9 times 180, you divide by 8, the answer will be 202.5. Okay, where is 202.5? Again, 202.5 is on the third quadrant, right? Because this is 180, and I will give another color so to make it quite different with the other. There you go. And what is the rest? 180 or 202.5 minus 180, that's for the basic angle. So this will be 22.5, adding one more part. And it's also on the third quadrant, and it's C. And D, what is negative? Again, if you have the negative, before we deal with the negative, what you can do, you need to deal with the pi. Change the value of pi, right? So the answer will be negative 3 times 180, you divide by 4. Negative 135. Again, we don't deal with the negative angle, just add by 360 degree, right? The answer will be 225. Oh my goodness, we have so many quadrant here, so many line in the third quadrant. There you go. So this will be the D. Yeah, 2 to 5. So this will be 25, 45. I mean, the total, because 180 plus 45 is 225. So here will be 45 degree. Okay, I just pick it out. Done. That's all for question 1 and 3. I will copy everything to Microsoft Word. And I will send this to you later on in PDF form. Now next number, 6AC. Wow, piece of cake. Without using the calculator, yeah, 6AC. Okay, without using the calculator, calculate or determine the value of 6A and 6C. So sine 150. So you know, if you are asked this, what you need to do first, put the basic trigonometrical, basic Cartesian diagram. This is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, and who belongs to the first quadrant? All. And second quadrant is only belongs to sine and cosecant later on, tan and cos, right? All sin, tan, cos. Don't switch it. You have to put it in order, all sine, tan, cos. Okay, so 6A and 6C, right? Wait, 6AC. Okay, for question A, sine 150 is equals to sine 180 minus 30, right? So why I have to put this? Because I need the basic angle. So 180 subtract is on the second quadrant. Second quadrant, sine value will be positive. And then keep sine 30. So this will be half. Question C. Cos 330. Again, oh, I forgot. Here, it is on the second quadrant. So it has to be positive because sine on the second quadrant. Cos 330 also. Cos of 360 subtract 30, right? So cos on the fourth quadrant is also positive because it is on the fourth quadrant. And keep the cos because we use the supplementary angle 180 and 360, and put the 330 without the sign. You don't have to put the negative anymore. Okay, so this will be square root 3 over 2, done. Okay, now let's see for the next
16b. Yeah. (16b). So what to do for number 16? You have to draw the simple triangle. What means by simple triangle? 16b cos 50. So if sine 50 equals p, what is cos 50? Again, you need to use the simple triangle. What is a simple triangle? Simple right angle triangle, as simple as that. Where do you want to put the 50? Anywhere, I put it here. And what is sine? Sine equals opposite over hypotenuse. So if sine 50 equals p over p, sine 50 equals to p, so it can be written as sine 50 equals p over 1. P for the opposite, 1 is the hypotenuse. P is the opposite, 1 is for the hypotenuse, right? This is opposite, this is hypotenuse. Can you find the adjacent in terms of P? Yes, of course, we use the, what to say? Pythagoras. Pythagoras, that's right, thank you. Sir, Pythagoras rule. sir, Yes? itu P-nya dari mana? Maksudnya taruh di mana itu P-nya? Oh, opposite, kan sine. Sine means opposite over hypotenuse, right? So P is for the opposite, 1 is for the hypotenuse. Get it, Anto? Oh, oke. Bisa ya? Oke, Pythagoras pakainya jadi square root 1 minus p square gitu ya, atau 1 square minus p square, up to you. But in my opinion, 1 square is 1, so no need to put the square anymore to get rid of all the small numbers. Okay, so what is cos 50? Cos equals adjacent over hypotenuse, so you don't have to write with calculator. You don't use calculator in this question. Okay, so the adjacent will be square root 1 over p square over 1, or you can just write square root 1 over p square. That's it. Okay, that's for number 16. We are done for exercise 8a. Now we do exercise 8b. So it's slow but sure. And we go forward without stopping. This is 8a. Now 8b. Number 3ab. Okay, there you go. 3ab. Sketch, yeah. So if you sketch, you have to memorize 3 basic formula, 3 basic drawing for sine, cos, and tangent. But in this case, only sine and cos, A, B, A and B. Okay, so we have the formula y equals A 3 bx plus c plus d. A is for the amplitude. We have to very prepare about this understanding, or you have to be very cautious. So for every kind of question, I start from this part. This will be the period or amount of waves, 2 pi over b. This will be the horizontal shift with positive go left, negative go right. Remember, this will be the vertical shift with positive goes up and negative goes down. Yeah. So for question A, so y equals 2 sine 2x. So we have the A and we have the B only. We don't have C and D. So thank God. Yeah, we don't have any other B or C or D. So amplitude is 2. So the basic formula is like this. Oh, we have to find the period. Period equals 2 pi over 2. So period is pi itself. So 1 pi is already done for sine. Sine basic formula will be like this. Remember? But the amplitude is 2. So this will be 2 and this will be negative 2. Done. Piece of cake, right? So if you want to manage or managing the pi becomes 2 pi. So just look at this. We have 2 ways until 2 pi. Yeah, but again, we just only make the simplest way. But asking from, oh, okay, until 2 pi. Okay, sorry. Just to put 2 pi, you need to put 2 pi here.
and normal waves, and we are done for number 1A. 3A. Now 3B, 3 cos 2x. 3 cos BD or BAB? AB, yeah. Oh, okay. Y equals 3 times cos 2x. So this will be the amplitude. This will be the period, will equals to 2 pi over 2 pi again. And don't forget the main formula of cos will be like this. Right? Yes? Kita harus gambar sampai 2 pi atau 1 pi dong nggak apa-apa. Nah, lihat ininya sampai 2 pi mintanya. Ya, ikutin sampai 2 pi berarti. Tadi sebenarnya sampai sini udah berhenti, tapi waktu lihat soalnya, oh, nggak bisa. It has to be until 2 pi. Ya. Oke. Nah, ini. What is the amplitude? Amplitude important. It's extremely important, 3 and -3. And then we are done. How about if I have -1? Go down by 1. The graph will be go down by 1 or anything. Okay. Go up by 1 or go down by 1, up to you. This will be for number 3AB, and we are done. Continue. What else? 4A, 7A, 12. 4A, 7A, and 12. 4A, oh, again, you have to sketch the graph. I think this is quite simple. It's only 180, or what is the difference? It's only the range, and also we have 1 and bang, what do you call it? 1 and tan. Okay, number 4. 4A only. Wow, okay. Segini aja kopinya. 4A. Do you hear something? She's hungry. Okay, 4A ya. Draw ya. Draw. How to draw? Kita rapiin dikit. Nggak enak liatnya. Kita tulis aja cos 2x plus 1, right? So, the A equals 1. So, regular A, the B equals 2. We don't have any C because we don't have the horizontal shift. 1 is the D. So, we know that amplitude is 1. The period is 2 pi over 2. 1 pi itself, or 180. Why 180? Because this. I forgot to copy this part. Until 180. Oh, if it is until 180, you don't have to put until 360 or 2 pi anymore. So D equals 1 will be the vertical shift is 1. Okay, vertical shift. So make the drawing like this, and then it's 1. Wait, this is 1 and -1, but we do the vertical shift, go up by 1. So the new position of the maximum point will be here and here, right? Go up by 1, go up by 1. So the mid part will be about here, and this is 180 with, that's all, cos. Okay, start from here. Okay. See, it's quite simple, right? This is 90, for example. Sir, Just put it. Any question? itu tadi 2x apa? Yang B. B itu apa? B-nya 2. Berarti periodnya, period P is period. Ya. Period itu amount of one wave in how many, until what x. Jadi kalau 180 berarti 180 one period selesai gitu. Ngerti ya, Anto? Ya. Oke, lanjut ya. Vertical shift go up by 1 ini udah ada tadi ini. Ya. All the regular formula, ini titik-titiknya ya. Go up. Done. What else? 4 A udah, 7A and 12. Ih, gampang banget. 7A gampang ternyata. Ya, kita lihat ya. Oke. Sama ya, what you can do. 3 cos x plus 2. Right, ini A-nya.
A-nya 3, nggak ada B, ya udah cuekin aja ini tuh, D-nya tuh, vertical shift up by 2. So, it is supposed to be 3, right, and -3, right? But dia naik 2. Harusnya begini cos ya. Cos berarti ya normal aja. Dia mintanya sampai berapa dia? Kita coba lihat. Until 2 pi ya, udah until 2 pi. So it easy until 360. Jadi dia punya ini ya 2 pi aja. Terus dia gini kan, harusnya kan gini kalau cos. Bener gak? Tapi naik 2 berarti dia jadiin -1. Kasih warna merah ya. From 3 becomes, ini kan ya 5 kira-kira di bawahnya lah. Ini becomes -1. Terus 0 jadi 2 ya. Nah, di sini dia. So, gambarnya begini, guys. Ya. Oke, that's it. Piece of cake. Nggak susah ya. Kalau susah bilang loh. Lu kasih tau loh. I never underestimate your difficulties. I try to explain it one more time if you think that you have to. Okay. Number 12. In a theme park, the car of a roller coaster is 1 meter above the ground, where blah blah blah. Nah, udah dapet nih ya. Dia pakai starting point-nya, jadi bentuknya roller coaster yang bentuknya kayak sinusoidal. Sinusoidal means it's producing or it is look like sine waves or cos. Kalau cos juga samanya sinusoidal sih, tapi in using cos. Oke, so kita gampangin dulu for 0 sampai pi ya. So from 0 until 180. So y equals 12 sine 2x. Giniin aja kan. Plus 18. See? So, and you draw the graph. Jadi nggak usah mikirin soalnya dulu. Terlalu ribet kalau mikirin soalnya. First thing, draw. Bukan draw, sorry. Amplitude. Hampir ya. Amplitude equals 12. Terus ininya B-nya equals 2. So, the period will be 2 pi over 2 or pi itself. Oke, udah enak dia. Dia D-nya horizontal vertical shift-nya go up by 18. Ya udah taruh lah. Harusnya guys. 12 di sini sama di sini kan. Terus dia punya ini pi, ya udah taruh aja pi di sini. Harusnya sign begini. Harusnya ya. But vertical shift go up by 18 becomes 30. Right, from 12 you naik ke atas jadi 30. Naikin lebih lah gitu ya, 30. Terus di negative 12 jadi 6 di sini. Ya. So 0 jadi 18 lah. What else? Right? Ini begini. Terus kasih tipis-tipis. Stop di sini, ya kan? Berarti gini. Aduh, kok jelek. Nah, better ya. Enggak sih, enggak better. Yes? Kalau kita gambarnya nggak scale, nggak apa ya? Nggak apa-apa lah. Tapi ini jangan sampai nggak scale gimana banget ya. Ini kan, ini aja juga nggak bikin nggak scale kan. Tapi seenggaknya masih normal gitu. Salah loh gambarnya. Sorry guys. Gambarnya harusnya begini. Ya, gini. Sorry. Ya. Oke. Explain clearly how you will obtain the maximum height of the car above the ground. Very simple. Ini kan karnya gini, naik ke atas, terus turun ngeng gitu kan. Ya udah, maximum height-nya 30. Clear enough. The minimum part 6, clear enough. Nggak mungkin dong, ini kan tanah, ini ground kan. Ya nggak mungkin lah dia di bawah gitu, makanya harus dinaikin 18 gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya, tanya dulu. Jadi kita bilang explain clearnya itu kita bilang the Amplitude. maximum. Amplitude-nya, Oke. the highest amplitude or the lowest amplitude gitu. Oh lupa ya, suruh explain. Top amplitude ya, first amplitude atau ngomong maximum amplitude juga boleh. Ini second amplitude. Oke, apalagi? Beres, exercise 8B. Tinggal dikit-dikit lagi tuh soal-soalnya guys.
Sekarang 8C ya, what number? 1AC3. Oh, enak, 1AC3. Enak lah ini. Cuman ya kayak dikasih berkali-kali lipat, 2 kali aja, 2 step lebih jauh. Nah, yang ini nih, guys. Agak-agak ribet. Nah, number 3. Ini belum kita belajarin ya. Tapi coba lihat jadi enak kalau udah belajarin. Oke, 1AC aja ya, berarti ya ini gue buang aja deh. Bentar. Oke, 1A. We draw, first thing first, we draw the proper cos x. Cos x is like this. And this is 3, and this is -3, right? Because we have the amplitude, I do it fast. And we don't have the BCD, piece of cake then. So this is 2 pi. And what to do with if we have the absolute function? If we have the absolute function, you cross the absolute the negative one, and you change it's like MACD jadi ya. Saya bilang sih kalau ini ya apapun ya, mau kayak apa pokoknya bentuknya mirip MACD gitu. Ya. Oke. Dan ya MACD yang kepotong harusnya begini gitu. Ya udahlah. C. Again cos lagi ya. Harusnya sains yang ambilnya soalnya, tapi nggak apa. Jadi 2 ini negatif 2x. So the period will be pi, right? 2 pi over 2. So pi, stopnya di pi. Ya udah, sama. Terus kita bikin MACD-nya gitu. Ya. By the way, kemarin saya baru ke MACD. MACD yang jauh banget di Duta Garden, tapi ya udahlah, cuman buat having fun dong. Nah, lanjut ya. Nah, tinggal di gini. Kenapa? Harus Jadi itu naik karena Iya. Jadi naik. So for every negatif jadi positif. Tapi dia sampai 360. Oke. Sampai 360 ya. Lanjut deh. 360. Right? Atau 2 pi ya, sama aja. Lanjut lagi aja. itu naik karena modulus ya. Modulus, that's right. Ini nih. Absolute atau modulus sama aja ya. Ini. Kenapa absolute nggak boleh negatif ya? Karena namanya absolute kan kalau ada negatif pun jadinya positif gitu. Ya. Ngerti kan, Anto? Ya. Sir, Yes. saya masih bingung tuh kenapa yang A itu 2 pi. Karena dia normal. One periodnya berarti berapa? 2 pi over 1. Ya 2 pi gitu kan. Karena regulernya gitu. Regulernya pokoknya semua 2 pi gitu ya. Ini cos, ini sin, terus ini kalau tangent nggak? Tangent 2 pi. Tangent itu pi doang. Ini 90 berarti dia naik begini sama begini ya. Oke, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Pokoknya memang basicnya begitu, 2 pi dari sononya. Get the idea? Jocelyn? Udah, Sir. Sip. Ya. Now, on the same diagram, oke, kita harus bikin agak ngedetail. Yes? Itu yang nomor yang T salah nggak sih? Dia periodnya kan seharusnya 2, kok itu lebih ya? Tunggu. Gimana? Periodnya kan seharusnya 2 kan? 1 dong. Kan 2 pi over B. Nih. Ini kan E-nya. Ini B-nya kan. Berarti period berapa? Ini periodnya 2 kan? 2 pi over 2. Pi dong. Iya benar kan pi? Jadi pi itu jadi deh. satu wave. Oke. Apa santuy? Ini pi ini jadi satu wave-nya, one wave. One wave is finished at pi gitu. Oke, pelan-pelan aja. Ini nggak usah buru-buru ya, lagi-lagi nggak apa-apa. Pertanyaan bagus sih by the way. Supaya ingetin yang lain juga. Oke, now. Ada lagi nggak yang number 1? Mau nanya lagi? Kalau ada, kita hajar ke samping. Lanjut. Ini. On the same diagram. Oke, kita plot diagramnya dulu biar enak. Nah, terus, waduh, ada 2 ya. Cos 1 over 2x. Absolute. Oke, berarti dia ini 1. Ini negatif 1 gitu kan. Udah pasti, karena dia punya amplitude nggak ada.
Terus half. Nah, ini B-nya nih repot nih. B-nya equals half. Berarti periodnya 2 pi over half. Berarti 4 pi ya. Berarti dia stopnya di 4 pi. Oke. Udah keep dulu begini. Jangan, ya kan dia bilang for 0 until x until pi. Ya udah jangan dulu. 4 pi dulu. Pokoknya kita mau tahu untuk fokus yang siapa namanya? Absolute of cos x. Taruh dulu begini kalau di motor P, oke taruhlah di sini 2 pi, 3 pi gitu kan. So, gambar dulu pelan-pelan, kasih warna merah dulu. Agak jauh ya warnanya, agak beda loh. Nah, karena cos, nah ini kan udah enak nih, justru gini guys. Ini makin bisa bikin segmen-segmen yang potong-potong gitu, jadi lebih gampang gambarnya. Langsung tahu ini di sini, terus gini kan. Nah, cos ya inget cos. Pakai hitam aja ya. Ini yang naik. Ya lebih kayak potong-potong tapi lebih gampang digambar gitu. It's easier to draw. Oke. Lumayan rapi lah ya. Nggak juga sih. Tapi udahlah, oke, lumayan. Oke, the blue color. Let's try to do the blue. Sin X. Sin X biasanya stopnya di mana? Stopnya di pi biasa doang. 2 pi kan biasa aja nih sin X. Di sini dia. Ya, stopnya ya. Finish at here. Terus kita zoom dulu aja ya biar lebih enak nih. So, put 4 segment biar lebih detailed. Mulainya dari 0 ya. Ini begini. Oke. Oh man, tetap nggak bisa. Bisa. Terus gini ya. Gini. Tapi dia mintanya apa guys? Dia mintanya intervalnya from 0 until pi doang. How many solutions? Solusionsnya yang mana? Kalau sampai pi aja. Sampai sini dia maunya. Lu lihat potongannya di mana solutionsnya. 1 and 2. Pas di sini dia kena ya. Oke, 2 only. Kalau you mau lanjutin sampai 4 pi, ya udah kali 4, 8 pasti. 3, 4, right? Terus gimana sih? Salah ya. Nih. 3. Oh enggak nih. 3 doang. 1, 2, 3, 4. 4 doang. Ya udah, tapi dia minta sampai pi aja sih. Ya udah stop aja di situ. Oke guys, bisa ya. So, tapi lupa cost-nya kita absolutin. Tapi tetap aja stop sih, nggak ada perubahan sih. Yes. Gambarnya boleh sampai X doang nggak? Sampai pi doang maksudnya? Iya, mau sampai pi doang. Boleh. Oke. Tapi kayak nggak guna ya, absolutnya kayak nggak guna loh sampai pi doang. Yuk di sini baru muter dia. Tapi di sini jadi kayak nggak kepake kan? Ya, tapi nggak apa sih. Ya udah yang penting kita lah gambar yang benar. Putus-putusin. Mau gambar sampai pi doang boleh, cuman kan jadi bingung kalau mau pi doang gimana caranya ya kan? Kayak mana ya? Kalau you taunya kan kok cuman kayak separuh doang gitu. Separuh. Even for yang untuk yang cos cuma 1/4 loh. 1/4 of the curve loh. Ya. Oke, 1/3 done. HC number 1/3 and one Sir, more. Yes. number of solutions jadi apa dong, sir? 2 jawabannya. Titiknya yang dilihat. Kan dia kan namanya solutions kan when sin x equals cos half x. Oh, yang intercept ya, sir? Berapa interceptnya? Oh ya, lupa kasih tahu ya. Thanks. Okay. Interceptnya. Ya. How many intercepts? Ya. How many or how much? How many ya? Countable kan? Intercepts. Do they make? Ya. Oke, thank you Kevin. Lupa kasih tahu malah. Jawabannya malah harusnya belum dijawab lagi. Sih. 2 is the answer. Nah, ini tuh jawabannya. Next, it's C number. Oh, udah. 8D. Oh, enak nih. 8D ya. Makin lama makin dikit nih. 135. Mana sih? Oh iya, 135. 8D, 135. Semua. Oh ya udah ngikut lah. Copy dulu ya, bentar ya. Mana taruh di sini.
Oh, gede banget lo tulisannya. 1, 3, five. Ah, 5 yang bikin susah tuh yang warna kuning kan ini basic, intermediate sama advance kan. Yang bikin susah cuma gara-gara kosekannya doang. Tapi yang penting lu tahu lah kosekan itu dia inverse-nya apa sih gitu, atau reciprocal of what triangle gitu. What trigonometrical value. Oke. I kasih simple triangle dulu. Ya, potong dulu nih, potong. So for number 1, we use the help of a simple triangle to solve this. Sine is opposite over a hypotenuse, right? So gambar begini biasa aja ya. X, sine is opposite over hypotenuse. Opposite is 4, hypotenuse is 5. So we use the Pythagoras rule, you will get this. 5 square minus 4 square, gampang sih ini, 3 jawabannya ya. So kalau udah dapat udah enak. Secant X itu apa? 1 over cos X, right? 1 over cos, what is cos? 3 over 5. Adjacent over hypotenuse, cah. So, the value will be 5 over 3, done. Right, 1 per kan. Kosekan, gampang juga. Kosekan. Kosekan X equals 1 over sin X. Udah dikasih tahu di sini 4 over 5. Ya udah 5 over 4 aja langsung. Oke. Third, cotangent X. Cotangent X is 1 over tangent X. Tangent is opposite over adjacent, TOA, right? Opposite 4, adjacent 3, 4 over 3. So, ya, adjacent over opposite. Diganti juga boleh. Yuk mau pakai logic yang mana aja, terserah. Number 1 selesai. Number 3. Nah, ini agak challenging. Why? Because we deal with this. What is this? From pi until 2 pi. Okay. From pi until 2 pi. So, it is quadrant 2 until wait. 3 and 4 ya. Right? Because pi is 180. Lu lihat nih. Jadi kita simplify dulu. Kalau nggak disimplify mungkin bingung kali ya. Lupa di circle tadi, ke undo. Jadi perhatiin ya. Ini kan 180. 360. Berarti dia di sini kan. Dari sini sampai sini. Ya, dari bawah sini. Tapi cosnya negatif. Langsung ketahuan, guys. So when cos is negative, it is directly on the third quadrant, right? Jadi bisa 3, bisa 4, tapi cosnya negatif. So it has to be negative. It has to be on the third quadrant. So again, using the simple triangle without giving any sign, nanti tandanya bakalan adjacent. Loh kok ini X-nya jadi jadi acute angle, padahal kan 3 over 4. Again, this is a simple triangle. Okay, adjacent over hypotenuse, adjacent over hypotenuse. So you can just write 4 square minus 1 square, square root 15, right? So secant. So ingat third quadrant ya, you harus name it. Third quadrant. Third quadrant rumahnya siapa? Tan doang. Tan and cot temennya ya. Oke, 1 over secant. Secant. Secant X will be 1 over cos X. So 1 over cos udah ada. 1 over negative 1 over 4. Jadi negative 4 itself. Secant. Kedua, cosecant. Cosecant X is 1 over sine. What is sine? Opposite over hypotenuse. So opposite negative square root 15 over 4. Why it has to be negative? Soalnya tadi ingat, dia third quadrant. Tan doang yang positif gitu ya. So negative 4 over square root 15 or ya diginiin lah ya. Di rationalize. Negative 4 over square root 15 times square root 15 over square root 15. Main pelan-pelan aja. Negative 4 square root 15 over 15. Yes. Itu yang di second yang satu itu kenapa negatif 1/4? Karena udah ada. Pertama udah ada. Atau yang kedua dia third quadrant. Karena udah negatif.
Ya, tapi kalau yang bawah, yang sine, kenapa dia maksa negatif? Karena dia third quadrant. Third quadrant only belongs to tan and cotangent. Tangent and cotangent. Ya, jadi negatifnya memang harus muncul gara-gara dia di third quadrant, kuadran ketiga. Oke. So, tan doang yang positif. Nah, kalau tan positif, cotangent juga pasti positif dong, yang part 3 ya. Cotangent x will be 1 over tangent x. Kita potong begini. What is tan? Opposite over adjacent. Opposite-nya square root 15. Over adjacent-nya 1. Ya udah, ditebalikin kan, gitu ya. Jadi 1 over square root 15. Atau times square root 15 over square root 15, jadinya square root 15 over 15. Selesai. Gitu ya. Capek sih, memang agak capek kerja ini. Now, kita coba lihat yang ini. Sir, Yes. kenapa nomor 3 itu harus kayak, kita lihat dulu kuadran keberapa, tapi nomor sebelumnya enggak, kayak gitu. Nomor 2, nomor satunya enggak. Kenapa? Soalnya acute angle. Acute angle semuanya pasti positif. Bener nggak? Oh. Ya. Kalau ini kan bisa di on third or fourth, tapi karena cos-nya negatif, pasti dia udah kekunci langsung third quadrant. Jadi dia disuruh milih dulu. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 15. Sebentar, ini udah mulai tenang. Oke. Now, cosecant x equals 3. What is cosecant? Kita simplify dulu nih cosecant. Cosecant itu apa sih? 1 over sin equals 3. Berarti sin x-nya berapa? 1 over 3, dilawan aja kan. So, kita apain? Ya udah, kita bikin simple triangle lagi. Udah gitu dulu. Jadi stepnya lebih panjang dikit. Opposite over hypotenuse. Right? Ini tinggal di 3 square minus 1 square. So, square root 8. Ya udahlah, jangan jadiin 2 square root tuh ya. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Ya. Cos 90 minus x. Okay. What is cos 90 subtract x? Again, 90 subtract x is on the first quadrant. And 90 change the value of cos. Jadi kan first quadrant nih. First quadrant nilai cos positif. Karena dia 90 berubah. Jadi sin x. Udah nanti dulu ya jawabannya. Gua lagi malas nulis jawabannya. Nanti aja belakangan. Anything. Udah ada sih sebenarnya 1 over 3 kan. Nah, tulis. Second. Tan 90 minus x. 90 again. What is 90? 90 is complementary angle that change the value of tan. Becomes... Sir, Yes? ngomongnya bisa pelanan dikit gak, Sir? Oke, thank you. Sorry. Lagi nih. Oke, thank you, Sir. No problem. I thank you also. Okay, so for number 1, cos 90 minus x. What is 90 minus x? It's on the first quadrant. You have to keep that in mind. First quadrant. Kuadran 1 karena kan 90. Mundur lagi, ya kan? Back to the first quadrant. After you back to the first quadrant, we have the 90. 90 is complementary angles. So complementary angles change the value of trigonometrical ratio from cos to sine to cos, tangent to cotangent, as it is given in here. Ulang lagi jadi lebih jelas nih harusnya ya. Bentar. Nah ini dia. 90 minus. Wah ini salah loh. Mateng loh, ini nggak ada loh. Harusnya 90 minus nih. Ya, complementary. Harusnya 90 minus nih. So, jadi beda ya. First quadrant sin 90 minus. 90 minus berubah. Yang kemarin kan ya, bilang di sini ya. Itu di buku ini nggak ada. Coba kita lihat. Supplementary angles trigonometry. There you go. No, it's not supplementary. Ini dia, complementary. Lihat ya, kalau 90 minus jadi cot jadi tan, sin jadi cos, cos jadi sin. Also applies on 270. Ya. Udah, lanjut ya. Kalau masih nggak ngerti, coba tanya lagi. So, udah sama aja 1 over 3 lagi, right? Because 90 is complementary. Part 2, tangent. Sir, itu nggak ada minnya? Enggak, soalnya acute. Acute means first quadrant. First quadrant, everything is positive, right? Acute kan lancip, sudut lancip kan. Sudut lancip kan begini, sampai mentok ya hampir 90 lah gitu ya. Nah kan ini first quadrant semua. Jadi pasti nggak mungkin negatif. Why? It is acute angle on the first quadrant.
Ya, jadi semuanya pasti positif. Yang bisa negatif ya cuma number 2, 3 doang. Nomor 3 doang yang bisa negatif. Karena dia dikasih tahu kuadran either 3 or 4 Kalau dia tapi nggak ada bilang acute, jadinya min 1/3. nah, kalau dia nggak bilang acute angle, dia soalnya nggak lengkap. Harus ditanya ke yang buat soalnya. Karena tapi kalau bener-bener nggak ada, ya udah assuming acute angle. Ya, assuming aja, asumsiin aja langsung. Ya. Oke, tan 90 minus x 90 kan ini first quadrant lagi kan, first quadrant lagi 90 subtract. Tapi dia tangent. Dan tangent dia 90. 90 minus berarti cotangent x betul. Ya. Tapi cotangent x itu 1 over tangent x kan? Right? Kan cotangent is 1 over tangent, 1 over TOA. AO jadi yang OA ya. Kan TOA, soka TOA. Jadi kalau cotangent adjacent over opposite, udah nggak usah mikir lagi. Nggak usah 1 over bla bla bla. Adjacent negative root square root 8 over 1. Udah square root 8 aja. Oke. 3 cotangent x. Ya udah sama lagi dong. 3 itu sama. Ya. Ini sama dong sama ini yang number 2. Ya udah jawabannya square root 8 lagi. Ini kayak soal ngejebakin aja biar jadi bingung aja gitu. Ya. Tapi everything is same. Oke, 135. Beres lagi satu soal. Apa? Satu exercise. Bener nggak? Oh iya, Sir, beres. Yes? berarti yang nomor 5 itu dia nggak mungkin ada negatif dong, selalu positif kalau dia acute. Bener. Semuanya pasti positif. Kenapa? Soalnya acute angle. Everything is positive. All positive. Right? Nah, yang bisa cuman ini nih. Ini kan kita udah kunci third quadrant ya. Berarti yang tangent doang yang positif tuh. T plus ya. Ini T plus. Atau tan positif. Nah, biar lebih enak kan. Oke. Yes, sir. Sir, Yes. kenapa cos 90 minus x equals sin x? Karena dia 90 itu complementary angle, Kevin. Ya, aduh ini nggak sih. Oh, oh, Karena 90-nya yang bikin cos-nya berubah. Ya. oh, oke. Thank you, sir. Wait, kenapa ini? Wait, keep dulu. Oh, nggak mau kesentuh. Hah? Ah, oke. Dulu. Oke, 8E terakhir. Sir, Yuk, yes, nonton. I bingung yang 5 nomor 2. Itu tan kan 90 min x kan. Itu kenapa jadi kotan? Karena gini, semua yang ada 90 sama 270 itu namanya complementary angle. Ya. Complementary angle will always change the ratio. Cos jadi sin, sin jadi cos, tan jadi cotangent. Ya. Oh, oke. Dan di sininya nih, di sini tadi bukunya nggak jelas malahan. Ya, dia sin 90 minus complementary angle-nya. Co-function 90 and also 270 ya. Jadi kalau nah ini dia nih. Oh, ini udah lebih lengkap lagi, guys. Oh, oke. Taruh ya. Request. Jadi ini align angle, allied angle itu 90 to 70, 360. Tapi yang ini perhatiin deh, yang 90 semua berubah tuh. Sin jadi cos, ya. Terus ada yang negatif. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang negatif positif tuh cuma buat tanda doang. Yuk next ya. Kalau ada yang mau nanya lagi sampai ngerti. 1A 3D8. 1A. Nah, ini kalkulator mau nggak mau. 1A. Nah, yang 1A ini kalkulator dulu. Gimana cara masukin kalkulatornya? Gini, guys. Kan nilainya positif, right? Jadi sin X. Ganti dulu jadi sin berapa? Yuk masukin di kalkulator. Ya. Shift sign 0.74 245 gitu ya. Oh, 46.4. Nah, 46 aja deh.
Boleh kan? Boleh, nggak, jangan. 0.42 ya. So X, nah ini kan udah tahu nih, pakai formula of identity. Yang pertama 46.42 plus K times 360. Yang kedua 180 subtract, right? Yang formulanya ya. Udah. Dapat dong jawabannya. Lu bisa lanjut sendiri ya. Dia maunya sampai 0 until 360. Do it yourself. Ini lanjutin. I think we have only 2 possibilities. Oke, lu lanjutin ya. Enggak kerjain ini. Males. Tunggu lagi bisa. Yakin nih bisa kok. 3D. You lihat 3D ini rada tricky soalnya. Lu perhatiin ya. Between 0 until 360 ya. Ya udah. 3D. 0 until 360 ya. Lu perhatiin, ada ininya. Ya udah, nggak apa-apa, kita tulis dulu aja. So sin half x equals sin berapa yang 0 point bla 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 itu. Ya udah, shift sign lagi kan. 0.1796. 10.335 ya, 10.35 aja. Berarti half x equals 10.35 plus 360k atau k times 360, or half x equals 180 subtract ya gitu ya. 180 subtract 10.35 plus k times 360. I have to do this for you. Why? Because ini agak ribet, ada cotangent is negative. Berarti kalau cotangent is negative artinya apa? Ada yang bisa langsung tahu nggak? Sign-nya positif. Tapi cotangent-nya negatif. Udah pasti nggak mungkin on the first quadrant, pasti on the second quadrant, right? Okay, quadrant 2. Why? Because cotangent is negative while the sign is positive. See? Tapi nanti aja dah, kita nggak usah pusingin itu dulu. Yang pasti ini quadrant 2 gitu ya. Udah taruh dulu times 2 semuanya. Times 2 semuanya. So x equals 20.7 plus 720k. Udah pasti nggak mungkin k-nya 1, pasti k-nya 0. If k equals 0, x will be 20.7. Udah nggak mungkin yang lain ya. Nah, yang kedua juga sama. X equals, ini kan berapa tuh? 180 minus 10.35, terus lu kali 2. Jawabannya 339.3. Plus k times 720. Pasti x-nya nilainya 339.3. Ya. Oke, so sorry. Cotangent is negative yang pasti bukan kuadran 3 ya. Not on the third quadrant. Not on first or third quadrant because the cotangent is negative. Cotangent and tangent will be same, right? So you skip this value. This is not acceptable. Why? Sir, If x equals, yes? izin ke toilet ya. Okay. So if x equals 20.7, it is first quadrant, right? On the first quadrant. So since the cotangent is negative, the x cannot be first quadrant. So this will be your answer. Fourth quadrant. This will be the answer, ya. Acceptable answer. Okay. One more. 5. Pas ya, 1 jam hampir. Lebih. Pasti lebih, karena kan 5. 5 apa? Oh, 8. Sorry, kok 5. 8. Nah, ini dia. Explain why 3 cos x plus 0,3 equals negative 4 has no solution. Aduh, ini theoretical banget, guys. Gimana nih, guys? Ada yang bisa jawab nggak? Soalnya gini, guys. Cos x plus 0.3 will equals to negative 4 over 3. Right? Do we have the cos that is more than 1 if it is cos x itself? 1 cos x? Nggak ada kan? Soalnya cos x aja cuman apa gambarnya? Gini doang.
Ini 1 until -1. Ini -4.3 loh. Kagak mungkin yang ada di sini kan. Sih, itu jawabannya. So it doesn't meet the requirement because the value, the maximum cost equals to 1, the minimum cost equals cos x ya. Cos x equals to -1. So if it is outside of the range, out of range, so that's the reason why no solution. Cobain aja. Cos berapa ini nilai -4? Calculator langsung. Shift cost coba ya. -4/3. Lu pasti diketawain sama kalkulatornya. Tuh. Ada ya? Ya udah, beres. So this will be all the answer that is already given to your WhatsApp later on. It will be given to your WhatsApp group. And ini number 3 lupa ya, number 3 di sini ya guys. Tuh, ya. Oke. Ntar gua mau rapiin sedikit. Oh, udah rapi nih. Homework. Chapter 8 ya. Nanti hari Jumat kita belajar tentang reviewnya. Review yang nggak bakal bahas. You kerjain sendiri. Tapi kita discuss dikit-dikit kalau mau.